Welcome, students. Welcome back to our IT class. We just started our chapter 4, basics of operating system in the previous class, and we're going to get into it. So, we know what is an operating system and in which category it falls under. Basic concepts of operating system. That's what we were discussing in our previous class. We just started the hardware, the operating system, or OS, the application program routines, and humanware. And we know what these are. So, all these together, we call it as a system, a computer system. And role of operating system. The operating system provides certain service to programs and to users of the program. എന്താ പറയുന്നത് The operating system provides certain services to programs and to the users of the programs. Some common services provided by an operating system can be listed as follows: program execution, manipulation of file system, resource allocation, information and resource protection, providing user interface, handling input and output operations, error detection and handling, accounting. These are all the services provided by OS or operating system. So the operating system provides certain services to programs. Programs is a bunch of instructions which is altogether called a program and which helps us to do a specific task. So operating system provides certain services to program by allocating the hardware or whatever thing it needed for working that program to be worked. So the operating system provides certain services to the programs and to the users, to the users of that programs, to the users who use these programs. For example, we can take the example of Adobe Photoshop. It is used for photo manipulation, photo editing, and all those the things which we used to do in photos. So Adobe Photoshop is the program here. So to work with an Adobe Photoshop, we need something like mouse. We need mouse. We need keyboard. These are what? Hardware. So we need these hardwares for working with this program. So the operating system allocate these hardwares at the time it needed to work with this program, and it provides these services to the users too. If I am working with Adobe Photoshop, this computer operating system gives the service of providing the service of hardwares at the time it needed, plus it gives the service of that software to me. അതായത് പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ്. അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോട്ടോ മാനിപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ മാനിപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത്? അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് സർട്ടൺ സർവീസസ് ടു പ്രോഗ്രാം. പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ്. അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പിന് വേണ്ട എന്താണ് സർവീസസ് ആര് നൽകുന്നുണ്ട്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും നൽകുക? ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വി നീഡ് ടു യൂസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു വർക്ക് വിത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ്. സോ വി നീഡ് ടു ആക്സസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹാർഡ്വെയർസ് ലൈക്ക് മൗസ് ആൻഡ് കീബോർഡ്. ഈ മൗസും കീബോർഡും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വൈൽ വി വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ? ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരിക, ആ സമയത്ത് മൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർവീസ് ആര് നൽകും? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നൽകും. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് നൽകും? യൂസറിനും. എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സർവീസസുകൾ ആര് തരും? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തരും. So that's important. The operating system provides certain services. So the main thing is it provides certain services to whom? To the programs and to the users who use these programs. Some common services provided by operating system can be listed as follows:
program execution of program, manipulation of file system, resource allocation, information and resource protection, providing user interface, handling input or output, operations, error detection and handling. So these are the services, common services provided by operating system. So we can talk it in detail. Program execution is the first one. So what is execution? So while we're writing some programs in any language which we know, we need to execute the programs or the commands in order to have the results. റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. The operating system is responsible for executing various programs, whether user programs or system programs. സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം ആവട്ടെ, യൂസർ പ്രോഗ്രാം ആവട്ടെ. സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോഗ്രാം. യൂസർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ കോഡ്സ്. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, യൂസർ പ്രോഗ്രാം ആവട്ടെ, സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം ആവട്ടെ. അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മെഷീൻ ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ്. ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിലിപ്പോൾ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൗസ് വർക്ക് ആവേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ കീബോർഡ് വർക്ക് ആവേണ്ടി വരും. ദെൻ വി ക്യാൻ ട്രബിൾ ഷൂട്ട്. We can get to know what is the problem. If there is any problems, the system itself detects it. How? By the help of operating system ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസർ ഓർ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ്. Handling input or output operations. The operating system is responsible for handling various types of input. That is input from keyboard, input from mouse, etc. The operating system is responsible for handling various types of inputs. Inputs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Which we get through the information or the data which we get through input devices. So common input devices are mouse, keyboard, scanner, etc. So for example, input from keyboard. While we type something, we are giving input to the computer by using the keyboard as the input device. Input device ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് വഴി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വഴി. അപ്പോൾ പിന്നെ മൗസും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ്, which we can use for selection, dragging and all those stuffs. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. നമുക്ക് what we can do with the keyboard, we can type, and what we can do with the mouse, we can move, we can drag, we can do other things. Only 2 buttons and wheel. So it need a specific handling for these for mouse when we compare to the കീബോർഡിന് വേണ്ട ഹാൻഡ്ലിംഗ് അല്ല മൗസിന് വേണ്ടത്, അല്ലേ? മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ്. ഈ രണ്ടിനും വേണ്ട ഹാൻഡ്ലിംഗ് അല്ല വേണ്ടത് ഏതിന്? സ്കാനർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ്, അതിൽ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ട ഹാൻഡ്ലിംഗ് അല്ല ഏതിന് വേണ്ടത്? മൗസിനോ കീബോർഡിനോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻപുട്ട് തരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരാ? operating system. And whereas in the case of this output in the handling of output, like if we wanted to take a printout, we can use the output device printer. And if you wanted to see that document, we don't need to take a printout, so we can use this output device which is called monitor എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാം, അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ്. പ്രിൻ്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ്. ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ദ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്, വി ക്യാൻ യൂസ് പ്രിൻ്റർ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ പ്രിൻറ്റ്, യു ക്യാൻ യൂസ് മോണിറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിനും വേണ്ട ഹാൻഡിലിങ് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വരണം, ഇതിലോ ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങും അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെയും ഹാൻഡിലിങ്ങും ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. For instance, if the input is coming from mouse, then it requires different type of handling as compared to the input coming from keyboard. Similarly, if an output is targeted for printer, then it requires different type of handling as compared to the output is targeted for monitor. Just we discussed. Manipulation of file system. This task involves the making of decisions regarding the storage of files, that is, whether on hard disk or flash drives, etc., and how particular file is to be stored. സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. This task involves the making of decisions regarding the storage of files. ഫയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസിഷൻസും എടുക്കുന്നത് ആരാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. വെദർ ഓൺ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓർ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഹൗ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ഇസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. Error detection and handling. The operating system is also responsible for detecting any type of error that occurs and then properly handling it. ഇപ്പോൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ, അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സർവീസാണ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും എററുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ എററിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി നന്നാക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, സർവീസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഏറെക്കുറെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എററും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ്. എററിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഹാൻഡ്ലിങ് ഇറ്റ്. റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ. This task aims at proper use of a resource available. നമുക്കുള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർ യൂസ്, അതാണ് ഈ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർവീസ് വഴി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. For example, if multiple files are to be printed, then how and in which order this task will takes place will be decided by the operating system. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു 10-20 പ്രിൻ്റ് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഏതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കണം, ഏതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എടുക്കണം, എപ്പോഴാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഹൗ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓർഡർ ദിസ് ടാസ്ക് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്.